Hello everyone, welcome to another video in a dynamic programming series. Today's question, find the minimum cuts to partition the string such that all partitions are palindromes. మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు, ఆ స్ట్రింగ్ని మనం మినిమం కట్స్లో డివైడ్ చేయాలి. ఫైనల్ కండిషన్ ఏంటి? మీరు కట్ చేశాక వచ్చే స్ట్రింగ్స్ దీ షుడ్ బి పాలిండ్రోమ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్తో దీన్ని ఇంకా బెటర్గా అర్థం చేసుకుందాం. XY అని ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, దీన్ని నేను ఎలా కట్ చేయొచ్చు? ఒక వే వచ్చేసి ఇలా కట్ చేయడం, ఇంకో వే వచ్చేసి ఈ XXని కలిపేసి అండ్ Yని సపరేట్గా కట్ చేయడం, ఆర్ X అండ్ XY ఇలా కట్ చేయడం, ఆర్ అసలు కట్ చేయకపోవడం. ఇవి 0 కట్స్, ఇవి వచ్చేసి 1 కట్, ఇవి వచ్చేసి 2 కట్స్. దీస్ ఆర్ ద వేస్ దట్ వీ కెన్ కట్ ద గివెన్ స్ట్రింగ్. మన స్ట్రింగ్ లెంత్ వచ్చేసి 3 ఉంటే మన ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 0 కట్స్, 1 కట్ అండ్ 2 కట్స్. అదే స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎన్ని ఉంటే 0 కట్స్ నుంచి n-1 కట్స్ వరకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్లో ప్రతి కేసులో మనం కట్ చేశాక వచ్చిన స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ నేను 2 కట్స్ చేశాను, లెంత్ 3 ఉన్న స్ట్రింగ్లో 2 కట్స్ చేశాను. అప్పుడు మనకి రిజల్టెంట్గా ఏమొస్తుంది? విల్ గెట్ ఆల్ ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ లెంత్ 1, X అండ్ Y. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టు ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ 1 ఆర్ పాలిండ్రోమ్స్. దీని ముందు నుంచి చదివినా వెనక్కి నుంచి చదివినా ఇది ఎక్సే. సో ఇట్స్ అ పాలిండ్రోమ్. సో మన బేస్ కేస్ ఏంటి? గివెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ n, ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద ఆప్షన్ టు కట్ n-1 టైమ్స్, ఆల్ ద రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ పాలిండ్రోమ్స్. సో నా కౌంట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది? n-1 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ కట్స్. ఇది వర్స్ట్ కేసులో. దీనికంటే బెటర్గా మనం ఏం చేయగలమేమో చూద్దాం. 2 కట్స్ నుంచి 1 కట్కి వద్దాం. 1 కట్లో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇది, రెండోది ఇది. ఇలా కట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ అ పాలిండ్రోమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాలిండ్రోమ్. ఈ 2 పాలిండ్రోమ్స్ కాబట్టి నా మినిమం కట్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. అదే 1 కట్ యూజ్ చేసి ఇలా మనం డివైడ్ చేస్తే ఇది పాలిండ్రోమే, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ పాలిండ్రోమ్. ఇప్పటి వరకు ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ కట్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కట్స్ ఈక్వల్స్ టు 1. Now let's go to number of cuts equals to 0. ఈ 2 సేమ్ కాదు కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ పాలిండ్రోమ్. సో 0 కట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయలేం. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న చాయిసెస్ ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ కట్స్ 2 చేస్తే ఐ గాట్ ఆల్ మై రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్స్ యాజ్ పాలిండ్రోమ్. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ 2. ఇలా చేసినా ఐ గాట్ మై రిజల్టెంట్ స్ట్రింగ్స్ యాజ్ పాలిండ్రోమ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఆప్షన్. సమ్ ఆఫ్ 2, 1 ఏంటి? 1. సో మీన్ కట్స్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ is 1. I hope now you understood the problem very clearly. ఇదే ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఆప్షన్ 1 వచ్చేసి 2 కట్స్ తోటి, ఆప్షన్ 2 వచ్చేసి 1 కట్ తోటి. ఈ రెండిట్లో మినిమం 1 కాబట్టి our answer will be 1. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, which is ABA. This and this are equal and B is a palindrome. So this whole string ABA is a palindrome. Because the string itself is a palindrome, నేను ఒక్కసారి కూడా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సిన పాలిండ్రోమ్ వచ్చేసింది, ఇంకా నేను కట్ ఎందుకు చేస్తా? సో మై మినిమం కట్ ఇస్ 0. దీని బ్రూట్ ఫోర్స్ సాల్వ్ చేసి చూద్దాం. లెట్స్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ABC. బ్రూట్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ విత్ ద 0th ఇండెక్స్. ఈ కేసులో నా దగ్గర ఉన్న 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ అండ్ రిజెక్ట్. 0th ఇండెక్స్లో కట్ చేయడమా చేయకపోవడమా? ఒకవేళ కట్ చేస్తే ఇదొక స్ట్రింగ్ అవుతుంది, ఇది రెండో స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కట్ చేయకపోతే BC అలాగే ఉంటుంది. నౌ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ కూడా 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్, రిజెక్ట్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో కట్ చేస్తే CBC, కట్ చేయకపోతే ఇలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 2 ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్, రిజెక్ట్. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే ఇది రిజల్టెంట్ స్టేట్, అదే కట్ చేయకపోతే ఇది ఇలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే ఆర్ కట్ చేయకపోతే ఇక్కడ కూడా 2 ఆప్షన్స్ కటింగ్ ఇట్, నాట్ కటింగ్ ఇట్. సో ఇలా అన్ని స్టేట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశాక ప్రతి స్టేట్లో నేను 2 చెక్ చేయాలి. ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ పాలిండ్రోమ్ ఆర్ నాట్. రెండోది
ఒకవేళ అన్ని స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమ్ అయితే మినిమం కట్స్ చెక్ చేయాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని స్ట్రింగ్స్ 1, 2, 3 ఈ 3 స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమ్స్. A is a palindrome, B is a palindrome, CBC is a palindrome. ఈ కండిషన్ పాస్ అయింది కాబట్టి సెకండ్ కండిషన్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ వచ్చేసి 2. ఇలాగే అన్ని స్టేట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఏ స్టేట్స్లో అయితే అన్ని స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమో అందులో కట్స్ ఎన్నో చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఫైనలీ అన్ని స్టేట్స్లో కట్స్ని కంపేర్ చేసి ఐ విల్ రిటర్న్ ద మినిమం కట్. దిస్ షుడ్ నాట్ బి మినిమం కట్, దిస్ షుడ్ బి సింపుల్ కట్. ఒకవేళ అన్ని స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమ్ అయితే అలా పాలిండ్రోమ్ని జనరేట్ చేయడానికి ఎన్ని కట్స్ అయ్యాయో చెక్ చేస్తాం. ఏ స్టేట్స్లో అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందో ఆ స్టేట్స్ యొక్క కట్స్ని తీసుకుని అవన్నీ కంపేర్ చేసి ఫైనల్గా మిన్ కట్ని రిటర్న్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ ఆప్టిమల్ సబ్స్ట్రక్చర్. డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అప్లై చేయడానికి ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. ఈ స్టేట్లో సిబిసి పాలిండ్రోమా కాదా చెక్ చేస్తున్నాం, ఈ స్టేట్లో కూడా సిబిసి పాలిండ్రోమా కాదా చెక్ చేస్తున్నాం. సో దేర్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హెన్స్ వీ కెన్ అప్లై డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ నా దగ్గర 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి గివెన్ ఎ స్టేట్ అందులో ఉన్న ప్రతి సబ్ స్ట్రింగ్ పాలిండ్రోమా కాదా. ఇది కనుక్కోవడానికి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసిన ప్రాబ్లమ్ని రీఅప్లై చేయొచ్చు. గివెన్ ఎ స్ట్రింగ్ అందులో ఉన్న సబ్ స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమా కాదా చెప్పేయచ్చు మనం. దానికి పి అనే ఒక 2D అరే తీసుకుంటాం. అండ్ అడిషనలీ ఫర్ ద సెకండ్ కండిషన్ కట్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కట్ అనే ఒక 1D అరేని తీసుకుంటాం. దీని గురించి నేను పెద్దగా డిస్కస్ చేయను బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయి ఉంటే ఐ లింక్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే సొల్యూషన్ మీకు అర్థం కాదు. సో ఐ ఇన్సిస్ట్ యూ టు గో అండ్ చెక్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ కమ్ అండ్ డీల్ విత్ దిస్. ఎనీవేస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఈ కట్ అనే డిపిఆర్ఏలో కట్ ఆఫ్ ఐ రిప్రజెంట్స్ ద మినిమం కట్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు మేక్ ఆల్ ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ as palindrome in the string from 0 to I. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. A, B, C, B, C. ఫస్ట్ I ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుందాం. 0, 1, 2, 3, 4. Because I am dealing with I equals to 0, I am only considering this 0th index. I'll be only considering my string from 0 to 0. ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టు నా దగ్గర ఉన్న స్ట్రింగ్ A. A itself is a palindrome. ఏలో ఉన్న సబ్స్ట్రింగ్స్ని పాలిండ్రోమ్ చేయడానికి నేను అడిషనల్గా ఏ కట్స్ చేయక్కర్లేదు. సో కట్ ఆఫ్ 0 విల్ బి 0. ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఏ కట్స్ చేయక్కర్లేదు. అందుకే మనం ఇక్కడ ఈ కండిషన్ రాసుకున్నాం. ఇఫ్ P of 0, I, P of 0, I ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఎనీ సబ్స్ట్రింగ్ దట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 అండ్ ఎండ్స్ ఎట్ I, అది పాలిండ్రోమా కాదా చెప్పేస్తుంది. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ పాలిండ్రోమ్, ఈ కేసులో ఏ పాలిండ్రోమే. ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ పాలిండ్రోమ్, దెర్ ఆర్ నో కట్స్ నీడెడ్. అందుకే కట్ ఆఫ్ 0 is 0. ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏబి అనే స్ట్రింగ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా, ఇదంతా కాదు, ఓన్లీ ఏబి. ఏబి కూడా పాలిండ్రోమ్ అయిందనుకోండి, కట్ ఆఫ్ 1 ఆల్సో విల్ బి 0. బట్ ఇది పాలిండ్రోమ్ కాదు. ఇందులో ఉన్న సబ్స్ట్రింగ్స్ని పాలిండ్రోమ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్. దీన్ని ఎలా కట్ చేస్తాను? ఏ, బి, ఇదొకటి, ఇది పాలిండ్రోమే, ఇది పాలిండ్రోమే. సో మై కట్ ఆఫ్ 1 విల్ బి 1. నెక్స్ట్ 2కి వెళ్దాం. I ఈక్వల్స్ టు 2. ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేస్తున్న స్ట్రింగ్ ABC. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ కట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కట్ చేయొచ్చు. అంటే 0 ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయొచ్చు. అదే నేను I ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకుంటే ABCB. నా దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కట్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ కట్ చేయొచ్చు. సో 0, 1, 2. 0th ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయొచ్చు, సెకండ్ ఇండెక్స్ తర్వాత కూడా కట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అందుకే ఈ ఫర్ లూప్. ఫర్ j 0 to I. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఇస్ I-1. 0 నుంచి I-1 వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం అన్ని ఆప్షన్స్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద బేస్ కండిషన్. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు గివెన్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ I, ఈ ABC అనే స్ట్రింగ్లో అన్ని సబ్స్ట్రింగ్స్ని పాలిండ్రోమ్ చేయాలంటే నేను ఎన్ని కట్స్ చేయాలి? ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్
నేను ఒక 2 కట్స్ చేస్తే ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్ మై కట్ షుడ్ బి ఐ. ఎందుకు? నేను ఐ కట్స్ చేస్తే ఇక్కడ ఐ ఈక్వల్స్ టు 2, నేను 2 కట్స్ చేస్తే ఐ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ద సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ 1. అండ్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో, ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లెంత్ 1 ఆర్ palindromes. అందుకే ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ కట్ ఆఫ్ ఐ విత్ ఐ. దిస్ ఇస్ ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్. సో ఇనీషియల్గా కట్ ఆఫ్ 2 విల్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ విత్ 2. 2 తర్వాత నాకు మిగిలిన ఆప్షన్స్ 1 and 0 కాబట్టి ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్ త్రూ 0 to i - 1. ఇప్పుడు 0th ఇండెక్స్ తర్వాత నేను కట్ చేస్తే నా దగ్గర 2 సబ్స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఏ ఒకటి బీసీ. i ఈక్వల్స్ టు 0 కేసులో నేను ఏ అనే స్ట్రింగ్ని ఆల్రెడీ చూస్తాను. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ palindrome. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ palindrome, ఇంకా దీని మీద అడిషనల్గా నేను ఏ కట్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిందల్లా ద మినిమం కట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కట్ దిస్ ప్లస్ దిస్ కట్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ palindrome. నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయడం, ఏబిసి. ఈ ఏబీ కేస్ని నేను ఆల్రెడీ i ఈక్వల్స్ టు 1 కేసులో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ద మినిమం కట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 1. సో మిగిలింది ఏంటి? ఇది palindrome కాదని నేను చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. ఒకవేళ palindrome అయితే అడిషనల్గా నేను ఏ కట్స్ చేయక్కర్లేదు. palindrome కాకపోతేనే ప్రాబ్లం. ఇన్ దిస్ కేస్ C is a palindrome. సో మై కట్ ఆఫ్ 2 will become maximum of the existing 2, కామా దీనికయ్యే కట్స్ ప్లస్ ఈ అడిషనల్ కట్. మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఇదొక కట్ ప్లస్ ఏబీని కట్ చేయడానికి అయ్యే మినిమం కట్స్. ఏబీని కట్ చేయడానికి అయ్యే మినిమం కట్స్ ఎన్ని? 1. సో 1 + 1 2. దిస్ విల్ బి 2. ఇక్కడ నేను అదే రాశాను. ఇఫ్ j + 1, ఇక్కడ j ఏంటి? 1. j + 1 నుంచి i వరకు, ద స్ట్రింగ్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ j + 1 and ends at i. ఇఫ్ దాట్ ఈస్ అ palindrome, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ టు చేంజ్ మై కట్ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ. ఒకవేళ j + 1 to iలో ఉన్న స్ట్రింగ్ palindrome కాకపోతే నేను ఇక్కడ కట్ చేయడమే తప్పు. ఐ షుడెంట్ కన్సిడర్ దిస్ కట్. ఇక్కడ కట్ చేస్తే రైట్ సైడ్ ఉన్న స్ట్రింగ్ palindrome అవ్వట్లేదు. సో ఐ షుడెంట్ కట్ దేర్. అది palindrome అయితేనే ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కట్ ఆఫ్ ఐ. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఒక లాస్ట్ స్టేట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్కడ ఉన్న చాయిసెస్ j ఈక్వల్స్ టు 0 to i - 1 విచ్ ఇస్ 2. ఇనీషియల్గా బేస్ కండిషన్ ప్రకారం కట్ ఆఫ్ 3 విల్ బి 3. ఎందుకో? ఏ బి సి బి ఇలా డివైడ్ చేస్తే ఇవన్నీ palindromes. సో కట్స్ కెన్ బి 3. 3 కంటే తక్కువ కట్స్లో మనం ఏమైనా మేనేజ్ చేయగలమేమో చూద్దాం. 0 కట్స్ ఏ బి సి బి, 0 ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే ఇస్ దిస్ అ palindrome? ఎస్. ఇస్ దిస్ అ palindrome? ఎస్. జస్ట్ ఏ అనే స్ట్రింగ్ అయ్యే కట్స్ ఎన్ని? 0. సో 0 ప్లస్ ఈ కట్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ 1. ఇనీషియల్గా కట్ ఆఫ్ 3 ఎంత? 3. మినిమం ఆఫ్ 3, 1 is 1. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద మినిమం కట్. అలాగే నెక్స్ట్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయడం. ఇది palindrome కాదు, సో ఐ కాంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ తర్వాత కట్ చేయడం. ఇది palindrome. సో ఏబీసీ అనే స్ట్రింగ్కి అయ్యే కట్స్ ఎన్ని? ఏబీసీ. ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఇక్కడ ఏబీసీని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు నేను మ్యాక్స్ తీసుకున్న పొరపాటుగా. మనకి మిన్ కట్స్ కావాలి కాబట్టి దిస్ షుడ్ బి మినిమం. ఎనీవే ఆర్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ చేంజ్ బికాస్ మినిమం ఆఫ్ 2, 2 విల్ బి 2. ఏబీసీ కేసులో మినిమం కట్స్ వచ్చేసి 2 ప్లస్ దిస్ కట్ విచ్ ఇస్ 3. ఈ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మై కట్ ఆఫ్ 3 is 1. మినిమం ఆఫ్ 1, 3 is 1. సో ఫర్ స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 3, 0 to 3, minimum cuts needed to make all the substrings as palindromes is 1. A, B, C, Bలో ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర కట్ చేస్తే చాలు, ఈ 2 palindromes అయిపోతాయి. ఇంకొక స్టేట్ ఉంది i ఈక్వల్స్ టు 4. సేమ్ ఇలాగే చేయాలి. i ఈక్వల్స్ టు 4 విల్ బి ABC, BC. మన దగ్గర 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. j ఈక్వల్స్ టు 0, 1, 2, 3. ఇనిషియల్గా కట్ ఆఫ్ 4 విల్ బి 4. i ఈక్వల్స్ టు 4కి నేను ఇక్కడ డ్రై రన్ చేయట్లేదు. ఐ వాంట్ యూ టు టేక్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ డూ దిస్ డ్రై రన్. ఈ ఫ్లో అర్థం అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ లిస్టెడ్ యాజ్ హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లీడ్ కోడ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు డూ ద డ్రై రన్ యువర్ సెల్ఫ్ వన్స్ so that you become more confident. Now let's talk about time complexity and space complexity.
ఈ కోడ్ని చూస్తే మనం చెప్పొచ్చు బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 ఫర్ లూప్స్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత? ఇక్కడైతే 1D అరేని యూజ్ చేస్తున్నా, సో ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ షుడ్ బి బిగ్ ఆఫ్ n కదా. వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ దిస్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లంలో ఉన్న పీని ఇక్కడ రీయూజ్ చేస్తున్నాం, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోడ్ అండ్ దాట్ ఈస్ అ 2D అరే. అందుకే స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసి బిగ్ ఆఫ్ n స్క్వేర్. నౌ కమ్ లెట్స్ కోడ్ ఇట్ ఆన్ లీడ్ కోడ్. ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 132, palindrome partitioning 2. Given a string S, partition S such that every substring of the partition is a palindrome. Return the minimum cuts needed for a palindrome partitioning of S. మనం బ్లాక్ బోర్డ్లో డిస్కస్ చేసిన హోల్ ప్రొసీజర్ని పాలిండ్రోమ్ పార్టిషనింగ్ అంటున్నాడు వీడు. హీస్ జస్ట్ గివింగ్ ఇట్ అ నేమ్. సబ్స్ట్రింగ్స్ పాలిండ్రోమా కాదో తెలుసుకోవడానికి వీ నీడ్ ఏ 2D అరే కాల్డ్ P. int n equals to s dot length. దీని సైజ్ n cross n ఉంటుంది. మినిమం కట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి వీ నీడ్ 1D అరే. దాని సైజ్ కూడా n ఉంటుంది. ఫస్ట్ లెట్స్ పాపులేట్ P. int l equals to 1 to 10. int I equals to 0 to I plus n minus 1 less than n. I plus plus. int j equals to I plus l minus 1. If I is equals to j, మన first base condition, P of I comma j will be true. Let's make this Boolean. Else if I plus 1 is equals to j, P of I comma j will be, it depends on RS. సేమ్ కండిషన్, బట్ అడిషనల్గా మనం చెక్ చేయాల్సింది అండ్ ద సబ్స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ I plus 1 to j minus 1. ఇప్పటి వరకు నేను రాసిన కోడ్ని నేను అంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లే బికాస్ దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కోడ్ దట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ లాస్ట్ వీడియో. మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ విజిట్ ఇట్. దాట్ లెక్చర్ ఇస్ అ ప్రీ రిక్విజైట్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్. వన్స్ మనం పీని పాపులేట్ చేసేసిన తర్వాత లెట్స్ ట్రై టు పాపులేట్ కట్. I equals to 0 to n. ఇనిషియల్గా కట్ ఆఫ్ ఐని ఐతో ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ j ఈక్వల్స్ టు 0 to I minus 1. ఇనిషియల్గా if P of 0 comma I, if the string starting from 0 and ending at I is a palindrome, then మనం ఏ కట్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. This will be 0. ఎల్స్ కేసులోనే మనం ఇదంతా చేయాలి. ఇప్పుడు మనం jth ఇండెక్స్లో కట్ చేశాక వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ j plus 1 to I, if it's a palindrome or not చెక్ చేయాలి. If it is a palindrome, then we'll compute cut of j. Minimum cuts కావాలి కాబట్టి minimum. Cut of I will be minimum of current cut of I, comma 1 plus cut of j. Finally, we will be returning cut of n minus 1. This should work. Let's run and check. Great. Let's submit it. Super. ఇవాళ వీడియోలో కూడా we have built up our logic based on the patterns that we learned in the last videos. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.